Hairam saksojok sakantikon repengrang. Hazal gani kolgruk bri November ni sni tarikon asong gwal na bene gisukra edonbo. Mai nanu ba November ni sni tarikon. India aro Bangladesh ni relation no na men dalla development ong na amenga. November ni sni tarik ni salon. ADANI power plant ba ADANI company aro Bangladesh ni final decision. Final clarify kagrikani ko anching kang nagdrake ba knang nagdrake man gyan. ADANI power plant ba ADANI group ni ongemang Bangladesh chi gesa ADANI power plant nemang power plant tharia gnang. Wan baksana India ni ngoba India Jharkhand ni ngoba gnang. Tode bisongara ya ADANI company ra Jharkhano ni ko all the way Bangladesh na Bangladesh so bisong ni power plant nongbaw na ra ange stock kaatenga ba supply ra angenga aro uni jamano wa Bangladesh so dongba power plant ni ko all over Bangladesh ni dingtang biaprangona energy ko supply on skainga ba electricity ko bisongora swale on skainga cham daw adita belshirang ongaha da alona khengkheng ba Bangladesh raya ADANI power plant company na bill onan on kujenga payment gaman gam kujenga dau bilara baitarang ona khengkheng sokangenga ha baitarang ongaha masya yan rcha chat sort bonga million rang ongenga ha dau de uni aselo ADANI power planera Bangladesh na last deadline onata ha nasong November ni sni tariko kama ode gambo aro gamja ongode chinga ADANI company de Bangladesh na de power supply onjawaha chinga cut off kagno ane aro dao yan anderke ADANI company naton aganaton yan ranggadek mamung notice mamung rang on geja direct deadline onata ode Bangladesh kadeke dakba chonna kantrera banoni kur chachat sotponga millions tangkarang ko ranggadek gamgunok ne na ode ni bor pengra ranggadek ongja October ni kolachi sa tarik nan ADANI company ra Bangladesh na deadline onacham but October ni kolachi sauba Bangladesh ra ADANI group na ba ADANI company na payment gam nagdarake manjaha tawde uni aselo ADANI company ni ongemang da orang samay da kahana aro extra na suna salsni onenga daw salsni ni ngon na sung jegda ba gambo ongjawde completely chinga power ko cut off kagno ne warning onata ha aro ya koborang ko ya report rang ko Indian media rang ode bange khabar ka arang ni aselo news article rang bange sharang ni honke Indian media rang san yarang ko khabar ka enga report onenga janga tenga andege na sung chanchina bagnang but Indian media rang san ongja Bangladesh ni media rang ba openly an bisongba report onenga ha yano nasunanga article ko ba mesowatinga ya khainibo no power for Bangladesh actually no power for Bangladesh ko dang sa et katenga yano nasong clearly siani ko kinga no power supply if not settled by November 7 but daw India ra mai na Bangladesh na power supply on achana amenga ha ma daw gatal interim sarkar ni ngo prime minister ne na ganat bo Muhammad Yunus ko interim sarkar ni ngo ba bian chugumuk power beyond jokona daw de ni aslo Muhammad Yunus prime minister biara India ni khatta ko rajenga anti India step dakarang kon biara abachi uni ra ani a selosa haita India Bangladesh ko punishment onna nangen nin gbaramo ya step rang ko ra enga ni ki nin na ode ni bo ongjar pengra ADANI nen na ode chongmoden ADANI individual company ni decision ragbasa onga yade ya step de Indian sarkar de mamung bak nangeja Indian sarkar ko niata ongode Bangladesh ko namen jaha galchepenga ha Bangladesh na dakcha katcha wahan derege ongja Bangladesh na daau ba India dakcha get kwenga yes rupengra India Bangladesh na daau ba help khat kwenga Bangladesh India auniko electricity import ka angengon ra angengon 100 on 100 jegda nanga wa gammukon ADANI oni kon rang thokenga breang thokenga anderke ongja adita Indian sorkari company rangoni ko ba Bangladesh ra rangenga ba Indian sorkari company ba Bangladesh na electricity provide kaenga tade India ska ongode anti India dakinga Muhammad Yunus ne completely na ban kagno dakchak jawahanin na ode ya company rang ba ban ka atgenchem andi ba ya company rang da auna ba Bangladesh na electricity ko onaten dongkhuenga supply da oba khadap kha khujeng aro onaten dongkhu gen unagre India sarkar Bangladesh na dakchak na ne Bangladesh na aro ba power nangenga ongode electricity ko aro nangkhuenga ongode Nepalo
dao getal hydropower plant Nepal chi thari ha jokna daude uno already energy produce kana aba chinga teng ha daude uno ni koba India ni through Bangladesh onar angna man china nen gpa o ge gatam country rang ni ongemeng agreement sign khagrke India ni through ra angai ba phalatai nemeng ba India system ko thari onaha aro nasuna nga ganatna pengrang Nepal chi dao ya hydropower plant getal thari ba ya ba India ni thangka onat ba chisa Nepal ba tharia already dao bisongara energy ba power produce kana aba chinga teng ha dao ya jegata Nepal ni ya hydropower plant getalo energy produce kaenga ya gammkhode Indian breba thokken Indianan chungjawan derge ongja daude chunga gdar ke India de chunga gdar ke san rabagen anchingni India ni ngoba anthangnin dingthang power plant rang dongamo tade aro India ni rabai mna uchi gcha ang ba khude yan Nepalara Bangladesh na phalachina ba phale chana manchina ne ngapao yan ge gtham country rang ni ongem agreement sign khagrka ha aro wa agreement ne through Nepalara India ni through an Bangladesh chi phalat ken da Bangladesh na phalaton Bangladesh ra angon ADANI group na ADANI company na on daunan payment gamgija gada kemang gamgija rakin donggen mama gamgen ma kude bisong gegeni kantrang sa masijok andi ba yes India ko niata ode India ni neighboring country Nepal san ungjamaina Bangladesh san ungjamaina Maldives Sri Lanka gammaknan mana gada de help kaatenga dakcha kaatenga aro ya particular problem ko ba India Bangladesh na support kaatgen help kaatgen nemang nekatenga dao confirm dong jawe Indian sarkar ni officially chinga dakchaken chinga gamat chengen ne agana da aganja andi ba possibility gnang ukhusana suna agana tenga wara maida ke ne na ode nibo ADANI company ni ongemeng dao already 100% de bisongara power supply ka ani ko khomiata ha dao completely power supply kon onat sangjaha onga ongode unode Bangladesh na main problem onggen mainanu ba anjang sakantian masia dauro chasong dauni chasong electricity gre mai bostu cholinga hospital choli jawa school college choli jawa office rang choli jawa railway choli jawa aru unagre dingthang rang jeni aselo Bangladesh so banga civilians rang san suffer ka aigeja banga dala company railway unagre dingtang department rang ba na men suffer ka gen tade uni aselo haita Indian sarkar interference ka emang soft loan rang onemang nasongna chinga loan onchengna jok ya loan china songara gama chengbo nerang haita India interference ka emang Bangladesh na support kana ba help ka ani chance kana but mangsa kata ndita belsirang ona bisong electricity soaha current soaha ongode use ka ha ongode maina bisong ra daw gama chengha gamaton ongai jok ne nangode nibor pengrang daw gamat nara banoni ko gamat ken Bangladesh so thangka donga ongosa gamat ken bisong thangka an daw Bangladesh so chunga gda dongja daw recently anching nikangna manha Bangladesh so political crisis ongang ha jeni aselo Bangladesh ni forex reserve po thangka dong baba bonna ha una agre Bangladesh ni currency thaka ni value ba na men down ongang ha khomyang ha one baksa dao electric bill ko niata ongode khomya somya ongja recharge sot bonga millions ra daw nasong chanchete nibo daw ndita millions thangkarang ko immediately daw banoni ko bisong ongen the uni aselo all together mai ongen ukuran ching November ni sni tariko sa ma siangai na jok this will be very interesting to see let's see mai onganga mai sni tariko ra uchi ADANI company ni ongemang current nai na song gamjaha chinga cut off khagnok ne supply ka anikon ban ka sangnok ma India sarkar ni ongemang involvement onge Bangladesh na soft loan rang onchenge thangkha ko gama chengbo jamano na song kasan onaibo nerang dak chakat ken ma help ka gen ma ukuran cheng jamano sa re bang ba sal somoy rang baksa san ka na jok demong pengrang dal ni video re yanon bonai jok na song ni sweng ba sakan thikon blongen mutel jok